Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to offering news from the Church. Today is Wednesday, October 2nd, 2019. Disregarding the request made by the Vatican, the majority of German bishops have decided to go on with their synod. In the United States, the Archbishop of Denver has warned German bishops of the serious consequences that a schism in their country would have for the entire Church. Cardinal Jarosa has criticized the Instrumentum Laboris for the Amazonia Synod of Bishops, stating that the anthropology is not Catholic. The Catholic philosophers in the U.S. have issued a statement protesting for the changes in the Pontifical John Paul II Institute for the Family. The Italian Constitutional Court has sentenced that it is possible for a euthanasia law to be approved. Now it is the government's turn to elaborate the contents of that law. The German bishops have approved the statutes of their synod after introducing slight changes, which don't alter what the Holy See remarked as invalid. The bishops, gathered in a plenary assembly, voted to approve the final statutes. 51 voted in favor, 12 against, and there was one abstention. Expressed in percentages, the ones opposed plus the one abstention represent 20% of the total. Monsignor Voderholzer, Bishop of Regensburg, issued a statement explaining that, while it is true that some changes had been made compared to previous versions, he was still opposed to the statutes. The prelate added that he wanted to leave on record that at least there is a minority of bishops who are very concerned due to the fact that the real problems of the Church in Germany cannot be addressed with the approved plans. Referring to the pressure for insisting about the priestly ordaining for women and other reforms which are not in agreement with teachings established by the Church, the bishop said, "Raising expectations and hopes only results in more frustration." Monsignor Voderholzer concluded his statement pointing out that, as a bishop and theologian, he had sworn to proclaim and defend the Catholic faith. I feel obliged to that, but I see that at this time this oath is being particularly challenged. He said, "In regards to the synodal process, if necessary, I reserve the right to abandon it altogether after the initial experience. The criteria is the adherence to the limits established by Pope Francis." The Archbishop of Denver has written an article entitled Pope Francis and a Possible German Schism, in which he expresses the dire consequences if it happened. Monsignor Aquila, Archbishop of Denver, states in his article that those who read the news about Catholicism know that Pope Francis recently talked about the risks of a schism inside the Church, expressing his desire for it not happening. The North American prelate ensures that human freedom has been the reason for schisms all over the world along the Church's history. However, as we know from Christ's words, it is essential that believers remain united. He adds, unfortunately, the recent developments in the German Church, led by Cardinal Marx and the majority of German bishops, put at risk damaging the unity of the universal Church. These bishops, along with a large group of lay people, plan to celebrate a synod that will take place by binding votes about whether they will change doctrinal issues such as ordaining women, blessing of same-sex unions, and matters related to sexuality. It is disappointing that, during the last days, the German bishops have committed themselves to go on with their plans in spite of Pope Francis's intervention and the letter from Cardinal Ouellet, where he qualified their proposal as invalid. In order to see the outcome from replacing faith by beliefs that are socially acceptable,
We just have to take a look at the history of the Protestant communities, which are constantly breaking up amongst themselves due to doctrinal issues. While criticizing the Instrumentum Laboris, Cardinal Orosa has said that the Amazonia Synod is based on an anthropology that is not Catholic. Cardinal George Orosa, former Archbishop of Caracas, has written an article in which he analyzes the Instrumentum Laboris for the Amazonia Synod. Even though he commends the advocating for the indigenous people's rights, he warns that the anthropology of the document is opposed to the Catholic anthropology and to the biblical and Christian visions of man. One of the aspects that stands out in the text is the optimistic and laudatory vision, almost utopian, on how the indigenous peoples of Amazonia are presented. They also talk, with a wording that is foreign to the Christian vision, about nature as a whole, in which all human beings are born and Mother Earth is almost a person. They also talk about the clamors from justice in the Amazonia territory, and the region is presented as a theological site where faith is lived and which would be a new source of God's revelation. Here we find a trouble spot because they assign the category of new source of revelation to a particular territory and to the fight for justice. Or is it a source of a new revelation? We know that the full revelation has already taken place in Jesus Christ, and an ambiguous language cannot be used in an official document because it may overshadow that theological and doctrinal reality. The least that can be said is that it has an inappropriate and vague language, which always must be avoided in an official text. This time, it has been the North American Catholic philosophers that have protested on the changes conducted in the John Paul II Institute for the Family. The leading Catholic philosophers in the United States wrote to the heads of the Pontifical John Paul II Institute in Rome to express their concern about the recent changes in the institution which have provoked a loss of credibility. The letter was signed by the 15 scholars who comprise the association's council and executive committee. The letter was written in response to the changes announced this summer in the Pontifical Theological Institute, founded by Pope John Paul II in 1980. The Italian Constitutional Court has given a green light to euthanasia. The government will now have to elaborate a law to regulate its enforcement. The Italian Constitutional Court has considered that it is not always criminally punishable to help a person to die when he has an irreversible pathology causing him physical or psychological suffering. The judges have decided that, under certain circumstances, it is not punishable to help a patient to die when he is kept alive through life support treatments and he is suffering from an irreversible pathology, causing him physical or psychological suffering that is considered unbearable, but who is perfectly capable of making free and conscious decisions. On October 2018, the Constitutional Court urged the Parliament to fill the legal void about euthanasia within a year before September 24, 2019. It has not happened. Now the government has to do it. Our editorial this week is dedicated to commenting on the division situation taking place within the German Episcopal Conference. Lo último que sabemos de lo que está pasando en la Iglesia Católica en Alemania es que se han reunido todos los obispos, la conferencia episcopal, y han votado los estatutos del próximo sínodo que van a tener los católicos alemanes. 51 han votado a favor de esos estatutos y 12 han votado en contra, más o menos un 20%. Y han votado en contra diciendo que no responden esos estatutos a lo que el Papa Francisco ha pedido y lo que ha manifestado el cardenal Ouellet en la carta que le dirigió al presidente de los obispos alemanes. Incluso uno de ellos, el obispo de Ratisbona de Regensburg, ha dicho que si en el sínodo se discuten cuestiones contrarias a la fe de la Iglesia, él se levanta y se va,
porque él ha jurado con su vida defender esa fe de la Iglesia. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué ese cisma que lleva existiendo, ese cisma real que lleva existiendo 50 años en la Iglesia y que hace que cambiar de parroquia muchas veces sea como cambiar de religión, ¿por qué hay posibilidades de que ese cisma se haga ahora oficial, se haga ahora jurídico? ¿Por qué ahora y por qué con este Papa? Los obispos alemanes han sido desde el principio, esos 51, esa amplia mayoría, han sido desde el principio los mayores entusiastas del Papa Francisco. Han sido los que han estado a su lado de forma absoluta desde el inicio, e incluso posiblemente los cardenales de esa línea, pienso en el cardenal Max, por ejemplo, están entre sus electores y entre los que buscaron votos para que él fuera elegido. ¿Por qué entonces ahora el conflicto entre el Papa Francisco y los obispos alemanes? Conflicto, repito, que pudiera ser que llegara a expresarse como un cisma no solo real, sino jurídico. ¿Por qué? Hay que entender bien la línea de comportamiento del Papa Francisco. Él lo ha expresado en varias ocasiones, por ejemplo, en la Evangelium Gaudí. El Papa Francisco dice que él gobierna con 4 principios, con 4 grandes postulados. El primero de ellos, el más importante a la hora de entender el conflicto entre el Papa, entre el Vaticano y los obispos alemanes, el primero de ellos es que el tiempo es superior al espacio. También dice el Papa que la realidad es más importante que la idea, que el todo es más importante que las partes y que la unidad prevalece sobre el conflicto. Pero sobre todo, el tiempo es superior al espacio. El Papa ha dicho muchas veces que su objetivo es poner en marcha procesos. Poner en marcha procesos que después den resultados y que ya no puedan ser revertidos, que no pueda haber marcha atrás. Procesos que generen resultados. Bueno, para eso, lógicamente, hacen falta 2 cosas. La primera, llevar a cabo, tomar algunas decisiones que favorezcan esos procesos en el tiempo. Por ejemplo, los nombramientos. Nombramientos para cardenales o nombramientos para obispos en sedes importantes. Nombramientos para cardenales es el propio cardenal Casper el que acaba de decir que con los últimos nombramientos de cardenales, que serán efectivos ahora en octubre, pues que ya no habrá marcha atrás porque tienen asegurada la mayoría en el colegio cardenalicio para elegir un papa en la línea de Francisco. Nombramientos para sedes importantes, pienso en ejemplos como Lima, o Chicago o Bolonia. Es decir, unas decisiones que permitan que esos procesos continúen, que puedan dar sus frutos. La otra cosa que hace falta es simplemente tiempo. Hay que tener paciencia, hay que ir poco a poco. Hay que evitar que se genere una reacción que eche por tierra los procesos puestos en marcha. Es como lo de la rana en la cazuela de agua. Pones a la rana en la cazuela de agua cuando el agua está fría y la rana se queda allí tranquilita y quietecita. Vas calentando el agua poquito a poco, la rana no se mueve hasta que el agua hierve y ya es demasiado tarde. Metes a la rana en la cazuela cuando el agua está hirviendo y la rana pega un salto inmediatamente y se escapa. Hace falta tiempo. Y este tiempo es el que parece ser que no quieren darle al Papa los obispos alemanes. Ellos quieren las cosas ahora, la quieren ya, tienen prisa. Bueno, quizá es que no crean mucho en lo de que el tiempo es superior al espacio y han visto que en la historia ha habido muchos grandes hombres que han dejado todo atado y bien atado y que después de unos años han terminado con sus huesos en quién sabe dónde, incluso a lo mejor en un estercolero. Ellos dicen que no están dispuestos a esperar 10 años o 20 años o más para que se apruebe la homosexualidad o para conseguir que las mujeres sean sacerdotisas. Lo quieren ahora, no quieren esperar más tiempo. Bueno, para muchos ahí es donde está el conflicto. No sería, por lo tanto, una cuestión, digo, posiblemente, no sería una cuestión de fondo, sino de forma. Repito, para algunos el Papa con sus procesos estaría yendo en esa misma dirección, pero no quiere precipitarse, quiere ir poquito a poco. Y esto es, repito, lo que los obispos alemanes no quieren aceptar, no quieren darle al Papa ese tiempo. Otros
de esa misma línea no están de acuerdo y dicen, bueno, a lo mejor es que con esto del tiempo y el espacio el Papa nos está engañando y en realidad no quiere ir allí, sino que quiere tenernos entretenidos. Es decir, para algunos es una cuestión de forma y para otros es también una cuestión de fondo y dudan de que el Papa sea lo suficientemente progresista. Dentro de ese campo hay división de opiniones. Unos dicen que el Papa quiere ir allí y otros dudan hasta de que el Papa quiera ir en ese camino. Bueno, yo creo de verdad que Dios es el Señor de la historia. De verdad que también pienso que el tiempo es superior al espacio y que además la unidad prevalece sobre los problemas, sobre la división. Pero sobre todo creo que Dios es el Señor de la historia. Y he visto además que en la historia muchas veces ocurren cosas que no estaban previstas y que hace que todo cambie. ¿Quién podía prever la Revolución Francesa? Cuando aquellos obispos previos a la Revolución, obispos franceses, pues muchos de ellos parecía que no tenían fe en Dios y hasta se burlaban de la fe de sus fieles. ¿Quién podía prever la Revolución Francesa? ¿Quién pudo prever la Revolución Soviética de 1917? Muchas veces suceden cosas en la historia que hacen que todos esos planes salten por los aires y esas cosas Dios las conoce, están previstas por Dios. Dios es el Señor del tiempo, Dios es también el Señor del espacio. Por eso yo creo que aunque parezca que está todo atadísimo, superatadísimo, bueno, pues hay que confiar en Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros los que somos víctimas de los insultos diarios, de las amenazas diarias, porque no queremos ir en esa dirección? Porque queremos ser fieles a la palabra y a la enseñanza de la Iglesia durante 2000 años. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues nosotros que estamos viendo con tristeza cómo se pelean ellos. Estamos viendo con tristeza cómo los que antes apoyaban al Papa Francisco ahora le denigran. Los que antes le apoyaban ahora dudan de él o se rebelan contra él, por lo que está pasando en Alemania es claramente una rebelión, hasta el punto de que un obispo dice que él se levanta y se va. Tenemos que ver esto con tristeza porque realmente es muy triste y no sabemos lo que puede venir, porque está a punto de empezar el sínodo de la Amazonía, que también promete ser muy conflictivo. Vemos con tristeza todas estas cosas en la Iglesia y nos ponemos en manos de Dios. Confiamos en el Señor. Repito, es el dueño, es el Señor de la historia. Confiamos en el Señor y rezamos para que intervenga cuanto antes para salvar a su Iglesia, que lo mismo que en la época de San Francisco, el Señor nos dice, mira, ¿ves cómo amenaza ruina? Recemos por la Iglesia, recemos por la unidad de la Iglesia, recemos por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date on what is happening in the Church, please follow us online at our website, www.catholicosonline.org. We'll see you next week, God willing.